Social movements and grassroots around the world confront a diversity of emerging obstacles to securing economic, social, and cultural rights from below. Rapid depletion of the Earth's natural resources, lack of control of these resources by communities, growing dispossession of land, widespread forced evictions, lack of access to adequate housing, insecurity of land tenure, rising food prices and threats to food security, global warming, environmental degradation and risk to biodiversity, lack of prospects for livelihood opportunities, lack of access to basic services including water, sanitation, access to healthcare and education, growing inequalities around the world, criminalization of dissent, ineffective and corrupt government institutions, denial of meaningful participation in decision-making, government's failure to recognize and implement human rights, and ongoing discrimination all represent steep challenges to movements demanding economic and social justice. So for me, the emerging challenges are coming around what globalization has caused in terms of increasing inequality between the poor and the rich, and also the challenge from the climate change, which is now, the environmental degradation that we now face that is expanding in scope with new forms, the food crisis, emerging food crisis that we have. I think these are some of the things that are forming a common struggle all over the place. Está acontecendo sim, porque os movimentos eles se estamos numa fase muito difícil de retrocesso, tanto do ponto de vista dos direitos humanos, aonde a questão a segurança hoje em todos os países, inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a garantia da segurança contra o terrorismo está sendo colocado como um objetivo acima e como pré-requisito para depois se trabalhar a efetivação dos direitos humanos. The challenge we are facing with the human rights framework is the emergence of new actors. Emerging new actors in the whole question of human rights violations. We are yet to get the serious human rights framework of holding non-state actors accountable, and that is where the real challenge is now, especially with globalization lifting non-state actors to some powerful level in international discourses without any serious human rights framework to hold them to account. I think that is the emerging challenge we all face with the human rights struggle. What do we do to hold most of these multinational, transnational corporations accountable? And that is why at the moment the human rights framework seems to be inadequate. Entonces la lucha actual hoy es la lucha contra las grandes empresas transnacionales, ¿no?, que están reconcentrando la tierra, están privatizando el recurso agua, ¿no?, para la expansión de las grandes empresas, pero no para producir alimentos para los campesinos, para los pueblos, sino alimentos para, en este caso, no los seres humanos, sino los carros. Para proteger os investimentos dessas empresas, existe um quadro legal muito bem definido e com mecanismos muito claros que os garantem. E para os direitos humanos, não. Essas empresas também elas escolhem os nossos países porque eles não têm uma legislação que proteja o meio ambiente e os direitos das pessoas afetadas pela construção das represas. Então, os direitos humanos são o mecanismo que dá suporte às reivindicações das perdas econômicas, humanas, ambientais das populações afetadas. Many a times, the human rights frameworks that we have
cannot be evoked before a court. For instance, it becomes challenging when I have to go to a court and use the Economic, Social and Cultural Rights Covenant on Human Rights to argue for a certain case. Not because it's not viable, but because the system may not recognize the international instrument. For instance, a case in Kenya, ratification of an international covenant on human rights is not a guarantee that it's domesticated. So it's a two-way process. They ratify it and they have to domesticate it. And for the government to domesticate, many times it takes lobbying. And the civil society has to push for this domestication. And sometimes you find a state has ratified a covenant, but the political will is just not there. Bom, concretamente o que eu falei com relação aos tribunais que podem julgar essa questão de violação dos DESCs, por exemplo. Angola não temos tribunais específicos para essas questões. E creio eu que é uma barreira que vem mais do governo, né? Porque se tivesse criado, acho que as pessoas a qualquer instância, a qualquer momento podiam recorrer a esses tribunais. Mas como não existem, é difícil. There is a big, there's a lack of confidence around the accountability and the fairness of government institutions. And so there has been a hesitance really to use those institutions to gain justice. And then of course there's also the costs involved. However, we actually have been educating that there are also instances wherein legal victories will be very important, and that it will actually develop and clarify and set legal precedents over some rights that we want to be secured. We have been able to get legislation that has stopped some traditional practices that are harmful to women, including female genital mutilation, including widowhood practices. So we have been able to get that legislation. But the problem is that it is not implemented, it is not enforced. The major disadvantage of taking a human rights approach is that it is not a situation where it can immediately be enforced. It is a right that most governments, because of a lack of human resources, have to progressively realize that. So the right to health cannot be overachieved overnight. O Brasil tem as leis mais avançadas do mundo do ponto de vista de proteção das liberdades e também dos direitos humanos. A sua Constituição, que nesse ano completou 20 anos, é uma Constituição que adota uma série de mecanismos de direitos humanos. O problema é que as elites locais, os poderes locais, eles se utilizam da polícia, se utilizam dos mecanismos judiciais, se utilizam dos meios de comunicação para desmoralizar as pessoas que lutam por direitos humanos. Localmente, normalmente, são grupos econômicos que não querem permitir que haja reforma agrária ou que não querem que os índios tenham o reconhecimento das suas terras ou que os afrodescendentes tenham o reconhecimento dos seus territórios, ou que os trabalhadores que lutam por direitos, às vezes em determinadas situações, como agora na ampliação dos agrocombustíveis. Todas essas situações às vezes levam à formação de milícias privadas também, ou o uso da violência policial contra esses trabalhadores, ainda que você não tenha nesse momento, por parte do governo federal, um processo de criminalização direto como tinha em tempos anteriores. Nós temos também ainda um processo de criminalização e que gera uma situação de vulnerabilidade para os defensores de direitos humanos, para os movimentos sociais. É uma criminalização do protesto social e os defensores de direitos humanos são aqueles que estão na linha de frente e acabam também sofrendo prisões, às vezes sofrendo processos judiciais e tudo mais.